zo'n paal, dat is niet. Oh, miljard, ja. Hey guys, welcome to Belgian Hikers. Welcome to the start of the Venntrilogie, a brand new 109 kilometer hike in the east of Belgium. We're doing it in 5 days. I got my buddy Steve here with me. Hey! And Philip is joining us tomorrow, so it'll be a ton of fun. I am really looking forward to this one. So I must say that I'm also a little concerned. I've been having some ankle trouble. This is me 4 days ago in Greece, putting the limp in Olympics. And even though I've been putting a ton of ice on it, I'm not entirely sure how it will hold up. But I guess we'll just have to find out, just like we'll find out if this Venntrilogie is as good as it promises to be. We're about 3 hours in. Most of it has been on gravel roads, some nice forest trails, but some of it also on paved roads through city centers, but also stuff like this. Real nice, just not for people who really want single track. Both the trail and the surroundings are quite varied, weaving in and out of villages. That gives you a good idea of what Ostbelgien is like, but it isn't going to appeal as much to people who mainly want to put some distance between themselves and civilization. The upside of that is that because you pass a lot of towns, you can get away with packing less food and water. Just don't count on every small village having shops and restaurants. Dit jaar wordt geopend dat zo'n dingen eigenlijk wel gemaakt zijn of toch op orde zijn. Maybe we should take a step back and talk about how to get there. The trail is not a loop, so you have two options. You can choose to start either in the south in Botrange or in the north at the Dreiländereck. That's a spot, well, it's the only spot actually, where the borders of Belgium, Germany and the Netherlands meet. That is where we started, and though signage does work both ways, going south seems to be the official direction since it's the only one mentioned in the brochure. There's a parking spot at the Dreiländereck, but it wasn't entirely clear if we could park there for multiple days, so we found a different spot near Vals. At the end of the trail, we took the bus back from Botrange, and we were pleasantly surprised with the TEC's service and punctuality. This one's kind of typical. We get a lot of these metal gates throughout people's meadows. So it often feels like you're on private property, but apparently this is the trail. Ik zie waar het staat. Dat hè? Ja. Ja, sorry maar. Dat is niet duidelijk hè. Dat snapt het. Ai. Nee, dat is echt gewoon los naar daar hè. Ja, kijk. Je moet het bekijken aan de hand van het platgewandelde gras. Wat toen was hier 4 dagen niemand komt. We spent the first night in camping Hammerbrücke, a nice authentic camping with basic facilities and strong hippie vibes. It is located a couple of kilometers before Eynatten, so staying there cuts your first stay a bit short, but if you do want to stay at a camping, it really is one of your only options in the vicinity. If the Venntrilogie turns out to be a huge success, then maybe we'll get some more options, but this is generally not the easiest region to find a camp spot.
Dus vandaag zijn we van Dreiländereck of Drielandenpunt naar Eynatten gewandeld. Ongeveer een 23 kilometer. Zeer gevarieerd landschap. Op deze 20 kilometer dat we ongeveer gewandeld hebben, heb ik wel een probleem met de bewegwijzering. Er zijn verschillende keren dat we net niet verloren gelopen hebben, omdat we het gevoel hadden van het klopt niet echt. De GPX op Komoot geraadpleegd. Hadden we dat niet gedaan, dan waren we sowieso verkeerd gewandeld. Ik heb vooral het gevoel dat ze nog niet klaar zijn met de trail. Dat hem goed is, maar dat hem nog niet af is. Nee. Maar ja, de essentie is het landschap en dat is oké. Meuren. Is dat een wortel? Meuren. Nou, we hebben weer iets bijgeleerd. Ja, ik vond het wel interessant. Wat me wel opviel van in het begin is dat hem voor 80-90% toch over geheerpaden liep. En dus vind ik het op dat gebied niet echt iets nieuws. Ik had toch wel wat meer alternatieve paden verwacht. Er zijn dan ook nog 2 GR's die er samen mee lopen. De 56, de Oostkantons en dan de Tour van Herve, de 563. Dus ieder zichzelf inspecterende hiker heeft er al gedaan. Heb jij hem al gedaan, Steve? Nee, ik heb ze nog niet gedaan. Ja, uiteraard. Dan moet je gaan hier zo lekker eten. Ja, goed. Eupen is the capital of the Deutsche Gemeinschaft in Belgium, so it's a city worth visiting, and it has more places to eat and drink and stay than most of the other towns that you visit. If you bring your own tent, the cheapest place to spend the second night is at Bivak Soor, but unfortunately for us, that was fully booked, so we had to come up with a plan B, and we spent the night at camping Hertogenwald. It has great catering and a friendly atmosphere, but it was heavily impacted by the floodings in the region in the summer of 2021, and part of it still looks like a ghost town. We heard it was about to be sold, so you may want to check beforehand if it still is open for business. Ja, het was wel heel mooi, maar weinig uitdaging. Goed te doen voor een beginnende wandelaar. Maar ik heb maar één helling gehad dat ik dacht, dat is hier pittig. Gewoon op één boord. Ja. Hier gaan we echt naar Hier jongeman. Dank je. Stilletjes hè. Folio goed. En? Hertogenwald was a nice spot, but it took us a couple of kilometers off trail, so we had to find a way to get back on the map, and the shortest route was across the Helle River. Smerig kou. That led us back to Camp Space Soor, the bivouac that had been our plan A, and it seems we might actually have gotten away with staying there. Ja, we zijn dus net de bivakzone Soor gepasseerd. Ik heb eventjes met iemand gebabbeld om te vragen hoe is de nacht verlopen, hoeveel personen dat er hier waren. Het was niet vol zet. Allee, je had nog plaats om eigenlijk daar te kunnen overnachten. Het
was rustig. Ja, eigenlijk hadden we er perfect kunnen staan. Alhoewel dat niet veel vlakke plaatsjes zijn. Ja. De boswachter is wel gekomen. Om? Het vuur uit te doen. Nee, ze hebben geen vuur gemaakt. Dus de boswachter is wel langsgekomen, maar ze hebben geen controle gedaan of dat je de bivakzone hebt gereserveerd of niet. Ze hebben gewoon komen kijken of dat er iemand geen vuur aan het stoken was of niet. Maar ja, dat is normaal. Ja, dat is wel. Links is ook gespannen. Dat is fijn. Je hebt ook zo Start of the third day, we left Eupen about 3 hours ago. It's been raining for 2 now. Lots of these kinds of landscape, real nice. With the rain, it gets a bit more technical. It gets a bit more challenging. You have a lot of roots and stone here, much more than the first few days. But the hiking is real nice here. Sommigen waren goed voorbereid, anderen wat minder. Jazeker. Tent van 2 feet. Vandaag Eupen tot Malmédy. Je ziet het weer is zo wat bewolkt. Het is wel aangenaam om te wandelen, maar ik denk als het hier heel heet is, als je wilt water filteren, dat water is hier in de beekjes of in de riviertjes, dat is echt ranzig. Dan gaat je peren hier wel zien, denk ik. Ja, ik vind die wortels heel mooi om te zien, maar wat een merde om op te wandelen. Oh. Morning of the 4th day, we are about 3 kilometers beyond Signal de Botrange. This is honestly a bit of a difficult part for me because I didn't sleep too well and it's hard to maintain a decent pace to get where we're going. But I'm sure we'll be out of the woods soon.
If you've never been in Ostbelgien, you don't know that part of Belgium at all, then I feel pretty confident recommending this. If you've done a fair amount of GR routes and you want to see something brand new, be warned that the Venntrilogie rehashes a fair amount of GR trail. There's a lot of variety though, and if you follow the official recommendations and you do it in 6 days, it's not a particularly demanding trail and it leaves you with plenty of time to visit town centers and get to know the region.